Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Hussaini Shehu Hussein. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta gabatar da ƙudurin kwarya-kwaryar kasafin kuɗi na shekarar 2025. Samira Hamisu Shira ta rawaito cewar ƙudurin zai ƙara yawan kasafin kuɗin Jihar Kano ya kai kusan tiriliyon 1, mafi yawan kuɗin kasafi a tarihin Jihar Kano. Imanin watanni 4 da suka rage shekarar kuɗi ta 2025 ta ƙare, masu ruwa da tsaki sun mai da hankali wajen zartar da ayyukan ci gaba kamar yadda yake a kasafin kuɗin jihar Kano na shekara ta 2025. Wannan dalilin ya sa Majalisar Dokokin Jihar Kano ta gaggauta zartar da gyaran kasafin kuɗin jihar Kano na shekara ta 2025. Yadda kasafin kuɗin jihar Kano yanzu ya zama na shekara ta 2025 shine naira biliyan 935 da miliyan 133. Mun samu ƙarin kimanin biliyan 215 da miliyan 398 a kan abin da aka yi kasafin kuɗi a wannan shekara. Wannan ƙari ya afku ne sakamakon ƙaruwar kuɗi da ake samu daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma an rarraba waɗannan kuɗaɗe ne zuwa wasu sassa don aiki da su a nan jihar Kano. Musamman za ku gani akwai sassa ko hukumomi da aka musu doka wanda da ba sa cikin kasafin kuɗi. A wani ci gaban kuma ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ajingi ya gabatar da ƙudurin kira ga gwamnatin jiha da ta samar da kwalejin koyon aikin noma a mazaɓarsa wanda aka amince da shi. An ɗage zaman majalisar zuwa ranar Talata 2 ga watan Satumbar shekara ta 2025. Daga Majalisar Dokoki ta Jiha, Samira Hamisu Shira. Kwamishinan yada labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano Ibrahim Abdullahi Wayya ya kira ga shugabannin ƙananan hukumomi da su ba da gagarumar gudunmuwa wajen ci gaba da wayar da kan al'umma akan rajistar zaɓe. Ya yi wannan kira ne a yayin ganawa da kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin cikin gida Muhammad Taja Usman, kuma shugaban majalisar ƙananan hukumomi na jihar Kano. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Wannan taro wani bangare ne na ganawa da kwamitin katta kwana kan rijistar masu zaɓe ke yi da masu ruwa da tsaki. A matsayinsu na shugabannin gwamnati a matakin farko, shugabannin ƙananan hukumomi 44 na jihar Kano su ne aka gayyata. Kwamishinan yada labarai kuma shugaban kwamitin katta kwanan Ibrahim Abdullahi Wayya ya bayyana su a matsayin jigo a wannan gangamin wayar da kai. Su ne manyan jami'an tsaro ko kula da tsaro a ƙananan hukumomi, su ne jami'ai na kula da al'amura na mulki a wannan ƙaramar hukuma, su ne wanda ake sa ran su samar da shugabanci na kyautatawa al'umma. Karkashin jagorancin kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu Muhammad Taji Usman, shugabannin majalisun ƙananan hukumomin sun ba da tabbacin yin abin da ya kamata wajen tabbatar da samun nasarar aikin. Saboda haka wannan harka ce ta kowa da kowa, harka ce ta patriotism, harka ce ta Kano State, harka ce ta fita kunya. Cikin abubuwan da aka amince har da cewa majalisun ƙananan hukumomin 44 za su ɗauki matasa 'yan sa kai da za su ringa yin aikin rajistar ta hanyar shigar da bayanan waɗanda suke sanyi a manhajar wayoyin hannu a mazaɓu fiye da 11,000 da ke faɗin jihar. Wannan tsari na da manufar ƙara yawan mutanen da ake son a yi wa rijistar cikin takaitaccen lokacin da ake da shi. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Gidauniyar Nureni Jimo ta ba da tallafin 150,000 ga mata musulmi 15 da suka rasa mazajensu. Mas'ud Aliyu na da cigaban labarin. Shirin nan na daga cikin wani tsari da aka kaddamar domin tallafawa mata marasa galihu
tare da samar musu da hanyoyin dogaro da kai a faɗin jihar. Wanda ya ba mu Allah ba shi iko, Allah ba mu ma iko, wani shekara mu ma mu ba wayansu. Alhamdulillah mun gode Allah, Allah ya saka masu da alheri. An kuma jaddada muhimmancin ƙarfafa gwiwar zaurawa waɗanda galibi ke rayuwa ba tare da isasshen tallafi ba, tare da rage talauci da kuma tabbatar da ɗorewar iyalai a cikin al'umma. Ba shi ne zai zama na ƙarshe ba, mun ta yi kenan Allah su yadda nan da sati 5 ko 6 muna da shirin yi wani haka, kuma ba zai zama tuwai sai matan da mazajen su ya rasu ba, muna iya yin wani zama na samarin gari. Abin da za mu ce mishi ba ce mu ce jazakallahu khairal jasa. Ana sa ran wannan mataki zai zama abin koyi ga irin waɗannan shirye-shirye a nan gaba, tare da faɗaɗa tasirinsa wajen inganta rayuwar mata da sauran ƙungiyoyi da ke buƙatar tallafi. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. An bayyana samun tallafi daga mawadata a matsayin hanyar magance yawaitar yara da ba sa zuwa makaranta. Wannan na daga cikin kiraye-kirayen ƙungiyar ci gaban yankin arewacin Najeriya, kamar yadda aka fitar da sanarwar a Abuja. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Ana danganta matsalolin da ke damun arewacin Najeriya da wasu ƙalubalen zamantakewa, musamman na ƙaruwar yaran da ba sa zuwa makaranta. Ana kuma alaƙanta wannan da ƙaruwar talauci da rashin tsaro. Wata gamayyar ci gaba mai suna Growth and Development of Northern Nigeria ita ce ta bujiro da wannan al'amari a ƙoƙarin nemo hanyoyin da za a shawo kan matsalolin. Ta hannun shugaban riko Ibrahim Halilu, gamayyar ta yi kira ga gwamnonin Arewa da su yi aiki tare da gwamnatin tarayya wajen gaggauta kammala aikin bututun gas daga Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano, wanda na da muhimmanci sosai wajen bunƙasar ci gaban masana'antu a yankin. Ƙungiyar ta kuma yi kira ga gwamnatocin jihohi da ministan birnin tarayya da su haɗa gwiwa wajen samar da hanyar jirgin ƙasa a tsakanin jihohin da kuma zai dangana da tashoshin jiragen ruwa da ke kudancin ƙasa. Kamar yadda ƙungiyar ta bayyana, wannan ƙoƙari zai rage kuɗin sufuri da na dakon kaya, sannan ya bunƙasa kasuwanci a yankin. Sa'an nan sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye matakin da ta ɗauka na dakatar da samar da sabbin manyan makarantu har tsawon shekaru 7. Suna masu jaddada buƙatar faɗaɗa hanyoyin inganta ilimi. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ba da sanarwar tsare mutane 700 da ake zargi da laifin fashi da makami, garkuwa da mutane, safarar miyagun ƙwayoyi, satar ababen hawa da kuma faɗace-faɗacen daba a watan Agusta na shekarar 2025. Elizabeth Yila ta ba da rahoton cewar kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Adamu Bakori ne ya bayyana hakan a yayin ganawa da manema labarai. Ayyukan tsaro na musamman a karkashin Operation Kukan Kura sun rage aikata laifuka a fadin jihar sosai, musamman wajen dakile ayyukan 'yan daba, lamarin da ya haifar da manyan kama-kama da kwace kayan laifi. Kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana cewa wannan shiri ya hada dabarun tilastawa da kuma tsare-tsaren da ke hada al'umma, abin da ya kara karfafa shiga jama'a a harkar tsaro. Abubuwan da aka kwato sun hada da bindigar AK-47, bindigogi na hannu da aka kera, harsasai, motoci, babura, miyagun kwayoyi, wayoyin salula da sauran makamai masu haɗari. Ina kira ga dukkan al'ummar jihar Kano da su ci gaba da ba wa 'yan sanda haɗin kai, su zama masu kula kuma su ci gaba da kai rahoto akan duk wani abun zargi ga ofishin 'yan sanda mafi kusa ko ta lambobin waya da muke bayarwa a kowane lokaci. Tun bayan kaddamar da wannan shiri a ranar 1 ga watan Yuli, jami'an tsaro sun kwace fiye da makamai 470 tare da ɗimbin miyagun kwayoyi. Elizabeth Lamido, labarin NTA. 'Yan wasa da ke wakiltar jihar Kano a gasar wasannin matasa da ake gudanarwa a garin Asaba na jihar Delta sun rabauta da azurfa da tagulla 2 a matakin wasa na 5-5. Wakilin harkokin wasanni Awal Salisu ya rawaito yadda matasan ke ci gaba da nuna bajinta da hazaka a gasar.
Jihar Kano na ci gaba da nuna bajinta a wasannin matasa na ƙasa da ke gudana a Asaba, babban birnin jihar Delta. A wasan yatsu biyar wato 5s, Abubakar Sadauki ya samu kyautar azurfa yayin da wasu 'yan uwansa biyu suka lashe tagulla duka a wannan fannin guda. A ɓangaren ƙwallon zaruruga kuma, Kano ta lallasa Abia da ci 27 ba ko ɗaya. A fagen wasan taekwondo kuma, Ibrahim Khalil ya samu nasara a wasanni 3 na farko, inda hakan ya kai shi zagaye na kusa da na ƙarshe tare da sa ran kawo lambar yabo ga jihar. Magaddashin shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano, Ibrahim Umar Fage, ya bayyana gamsuwarsa da yadda 'yan wasan ke ƙoƙari. Mun fara wasanni nan kuma har yanzu muna iya ƙoƙarin mu a cikin wasanni. Akwai wasanni da yawa da muka kai wasa na ƙarshe. Gaba ɗaya ya dogara ne akan addu'a. Kuma mun san cewa in Allah ya ana yi to muna fata a ƙara ƙoƙari don a taimake mu da addu'o'i mu samu nasara a dukkan wasannin da muka ci. Fage ya yaba da sadaukarwar 'yan wasan tare da yin kiran da su ci gaba da himma domin kawo ƙarin lambobin yabo zuwa birnin Kano. Auwal Salisu, labaran NTA. Sai kuma a ƙarin kanin labaran wasanni. Katsina United ta doke Plateau United da ƙwallo 2-1 a Jos. Gasar golf ta Najeriya Cup za ta fara ranar 20 ga watan Satumba. Osigwe ya kafa tarihi a yayin da AKO ta fitar da sababbin zakaru. Taylor Townsend ta sha kayi hannun Barbora Rajkova a gasar US Open duk da tana da maki 8 na cin wasan. Wannan muka kawo ƙarshen labaran jama'a. Bisalam. Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Aminu Umar, and now the news. Kano State House of Assembly has passed the state's 2025 Supplementary Appropriation Bill, and when signed into law, the bill will raise the state's total budget to nearly 1 trillion naira, the highest in Kano history. Samira Hamsushra reports. The 6-kilometer road was constructed about a decade ago and has undergone several repairs under different political dispensations. However, as a result of wear and tear, it has become dilapidated and in dire need of repairs. It is the sufferings of these communities, especially farmers. Zakaria Al-Hassan's motion, who represents Kuragalu Malan constituency, is not different from his counterpart, which equally focused on the completion of a 5-kilometer road that links Zaria Road to Gadar Raji in Yadakwari ward of. All the motions were adopted. The House has been adjourned to Monday, the 11th of August 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Amisishira, NTA News. Kano State Commissioner for Information and Internal Affairs, Ibrahim Auwal, has urged local government chairmen to take an active role in the ongoing voter registration mobilization campaign.
He made the call during a meeting with the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Muhammad Tajo Othman, and Council Chairman in Kano. Abdullahi Mustafa reports. This meeting is part of ongoing engagement between the State Task Force on voter registration and various stakeholders. As chief executives of governments at the grassroots, the Kano State's 44 local government councils were those invited. Commissioner of Information and Chairman of the Task Force Committee, Ibrahim Abdullahi, described them as indispensable in the campaign. So to ensure that Kano is in a position and to ensure that Kano retains or assume its own rightful position as far as the voters registration is concerned in this Kano. Led by the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Muhammad Taj Othman, the council chairman assured of commitment to the success of the mobilization campaign. We urge everybody who is from Kano State to make sure that he comes out to register, because that is the beginning of the elections. The election starts with the voters register. Without the voters card, you cannot vote. As part of the resolutions reached at the meeting, the 44 local government councils will engage youth volunteers to facilitate the pre-registration process. These youth will use mobile phone applications to enroll eligible citizens across the state's over 11,000 polling units. The initiative is aimed at increasing the number of registered voters within the limited time available. In Kano, Abdullahi Mustafa, Nta News. Nuraini Jimo Legal Support Foundation has empowered 15 selected widows of Muslim societies in Kano with 150,000 naira each. Masood Ali reports that the support is intended to strengthen their means of livelihood and reduce the vulnerability many faced after the loss of a spouse. This program forms a part of a broader strategy aimed at promoting sustainable livelihoods for disadvantaged women across the state. Maybe in the next year, if God bless this money for us, we too can do more than this for other peoples. Helping a Muslim woman like you are propagating the Islam. May Almighty Allah reward them in abundantly. It highlights the critical need to empower widows who are often left without sufficient support, while also contributing to poverty reduction and fostering stronger family units within communities. This is just a starting point. By the special grace of God, in the next few weeks, we have it planned in 4 to 5 weeks' time. Similar thing will happen in the palace. This year, it is for widows. We have done phase 1. This is phase 2. We brought it to the Muslim community so that they will see the need, an example that we should follow what the Holy Prophet said. The initiative is envisioned as a model for similar interventions, with the potential to scale up and positively transform the lives of more disadvantaged groups in the future. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Now, the rising number of out-of-school children in northern Nigeria could be significantly reduced with the active support of wealthy individuals. This was one of the key observations made by the Growth and Development of Northern Nigeria, a group of concerned citizens from the region. In a statement issued in Abuja, Abdullahi Mustafa has more. The persistent development challenges facing northern Nigeria are largely attributed to long-standing social problems, especially the growing number of out-of-school children, a situation increasingly linked to widespread poverty and insecurity. This concern was raised by the Growth and Development of Nigeria (GDNN), an association of citizens committed to addressing the region's developmental issues. So that we can work jointly with other similar concerned associations or organizations to transform them into useful citizens of our society. The group, through its caretaker chairman Abdullah Ibrahim Halilu, call on northern governors to collaborate more closely with the federal government to fast-track the completion of the Ajaokuta-Kaduna-Kano gas pipeline, a critical infrastructure project seen as vital to stimulating industrial growth across the region. The GDNN also urged state governments and the FCT administration to prioritize the establishment of a functional railway network both within northern states and to major port cities. Such a move, the group believes,
would significantly reduce the cost of transportation and haulage while boosting regional trade. In addition, the group appealed to the federal government to reconsider its decision to suspend the creation of new tertiary institutions for the next 7 years, stressing the need to expand access to quality education. Abdullahi Mustafa, NTA News. And to security matters now, Kano State Police Command has announced the arrest of 107 suspects in August 2025 alone, in a crackdown on armed robbery, kidnapping, drug trafficking, vehicle theft and thuggery. Elizabeth Ila reports that the Commissioner of Police, Ibrahim Adamu stated this during a news briefing in the command. Intensified security operations under Operation Kukankura have significantly reduced crime across the state, particularly curbing thuggery, resulting in major arrests and recoveries. The Commissioner of Police, Ibrahim Adamu Bakuri, said the initiative combines tactical enforcement with community-driven strategies, boosting public participation in policing. Recovered items include an AK-47 rifle, fabricated firearms, ammunition, motor vehicles, motorcycles, illicit drugs, mobile phones, and other dangerous weapons. We will continue to adopt and innovate our approaches to stay ahead of criminal elements and maintain peace and stability in the state. Since the launch of the operation in July 1st, security operatives have seized more than 470 weapons, along with large quantities of illicit substances. In Kano, Elizabeth Yilalamidu, NTA News. Now to sports. Kano State athletes have clinched a silver and 2 bronze medals in the game of fives at the ongoing National Youth Games in Asaba, Delta State. Correspondent Awal Salisu reports that on the team's performance and their aspirations as the competition progresses. Kano State continues to make impressive strides at the ongoing National Youth Games in Asaba. In the game of fives, Abubakar Sadoki secured a silver medal, while 2 of his teammates added bronze medals to the state's growing tally in the same event. Meanwhile, Kano's rugby team delivered a dominant performance, thrashing Team Abia by 27 goals to nothing in a one-sided encounter. In taekwondo, Ibrahim Khalil advanced to the quarterfinals after winning all 3 of his preliminary bouts, raising hopes for another potential medal. The acting chairman of the State Sports Commission, Ibrahim Umar Fagi, expressed satisfaction with the athletes' performance so far. In basketball too, we have entered into quarterfinal, both male and female, so we are hoping inshallah by tomorrow we are going to start getting goals in those matches. Fagi, while commending their dedication, also urged them to continue striving for excellence and to bring more laurels home to the Pyramid City. In Kano, Awal Salisu, NTA News. And for more updates from the sporting world, here is Aisha Wadakura. Katsina United Stone Plateau United 2-1 in Jos. Nigeria Cup Girls Tourneys of September 20th. Osigui set record as AKO produces new champions. Taylor Townsend lost to Barbora Rejkova at the US Open despite having 8 match points.
That was the news. Thank you for watching. I am Amin Umar.